નમસ્કાર વિદ્યાર્થી, બીકોમ સેમ 5 બિઝનેસ લો એમાં આપણે પ્રપોઝલ એક્સેપ્ટન્સ એન્ડ કમ્યુનિકેશન નામનું ચેપ્ટર જોતા હતા. એમાં આપણે ટોપિક જોતા હતા એક્સેપ્ટન્સ. તો એમાં આપણે અનએક્સેપ્ટન્સ મસ્ટ બી કમ્યુનિકેટેડ ટુ અધર ઓફર. તો એમાં આપેલું છે એક્ઝામ્પલ, અ ડ્રાફ્ટ એગ્રીમેન્ટ રિલેટિંગ ટુ ધ સપ્લાય ઓફ coal was sent to the manager of a railway company for his acceptance. The manager would the word approved and put the draft in the drawer of his table, intending to send it to the company's solicitor for a formal contract to be drawn up. Through oversight, the document remained in the drawer, held there was no contract because there was no communication. એટલે કે કહેવા માગે છે કે રેલવેને કોલસા પૂરો પાડનારે સમજૂતીનો મુસદ્દો રેલવે કંપનીના મેનેજરને મોકલ્યો. મેનેજરે તે મુસદ્દા પર મંજૂર છે એવો શેરો કરી સોલિસિટરને ત્યાં કરારોનો યોગ્ય દસ્તાવેજ કરાવવા મોકલવાના ઈરાદાથી ખાનામાં મૂકી રાખ્યો. શરત ચૂકથી મુસદ્દો ખાનામાં જ પડી રહ્યો અને કરાર લખાયો નહીં. ઠરાવવામાં આવ્યું કે આ જાતના ખાનગી સ્વીકારથી કરાર ઉદ્ભવી ન શકે. એના પછીનું ઉદાહરણ છે ધ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ of a high school resolved in its meeting to appoint P as headmaster. One of the trustees, in his personal capacity, informed P of the same. However, there was no formal communication of the resolution by the board. The board subsequently rescinded the resolution. It was held that in the absence of authorized communication there was no concluded contract. એટલે કે એક સંસ્થાના વડાના પદ માટે અરજી. કોઈએ એક સંસ્થાના વડા માટે અરજી કરી. કાર્યવાહક મંડળીની બેઠકમાં એની અરજી મંજૂર કરવામાં આવી. બેઠક બાદ મંડળના કોઈ સભ્યે આ વાત પીને ખાનગી રીતે જણાવી. અમુક કારણોસર આ ઠરાવ પાછળથી રદ કરવામાં આવ્યો. પીએ નુકસાનીનો દાવો માંડ્યો. એમ ઠરાવવામાં આવ્યું કે પી અને કાર્યવાહક મંડળ વચ્ચે કોઈ કરાર થયો જ ન હતો, તેથી પીનો દાવો ન ચાલી શક્યો. પેલું છે એ કોન્ટ્રાક્ટ વિલ thus be binding when the acceptor has done something to signify his intention to accept, and not when he has only made up his mind to do so. એટલે કે દરખાસ્તનો સ્વીકાર કર્યાની જાણ દરખાસ્ત કરનાર વ્યક્તિને કરવી અનિવાર્ય છે, પણ કેટલીક દરખાસ્તો એવા સ્વરૂપની હોય છે કે તેનો સ્વીકાર અમુક કાર્ય કરીને કે દરખાસ્તમાં સમાવેલા અવેજ અથવા સેવાનો લાભ લઈને થઈ શકે તેમ હોય. આવા સંજોગોમાં દરખાસ્તનો સ્વીકાર કરનાર વ્યક્તિને એની જાણ દરખાસ્ત કરનાર વ્યક્તિને કરવાની રહેતી નથી. એના પછી છે Section 8 provided that performance of the conditions or
performance of the conditions for proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal. Thus, in the following instance, acceptance need not be expressed but can be inferred from a expressed conduct or implied conduct. तो फर्स्ट है एक्सप्रेस कंडक्ट बाय परफॉर्मेंस फॉर कंडीशंस. तो एग्जाम्पल है ए न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट ऑफरिंग $100 to pay to anyone who contract influenza despite using a smoke ball or patent medicines in a specified way appeared. After reading the advertisement, Mr. Charlie used the smoke ball but nevertheless how influenza C claimed the reward. The company contested the claim on the ground that she should have notified them of your acceptance of the offer. Held the use of the smoke ball by Mr. Charlie constitute the acceptance of the offer by conduct and no formal notice was necessary. Second છે a window promised to steal some immovable property on her niece if the niece stayed with her at her residence. The notice stayed with her at her residence till her death. Here the niece was entitled to the property because he had accepted the aunt's offer by going to her residence and stay with her a desert. सेकंड नंबर में है बाय एक्सेप्टन्स ऑफ कंसिडरेशन्स. बाय एक्सेप्टन्स ऑफ कंसिडरेशन तो एम एक्जाम्पल आपी है टाटा बैंक इन्फॉर्म्ड all the client regarding higher rates of interest to be charged henceforth. Gedmal, having come to know of his fact, subsequently accepted then loan. The contention of Gaddarmal was that since he had not intimated their pact accepting the clauses of higher interest, he was not bound to pay the higher rates of interest. Held acceptance of money consideration after prior information that higher rates of interest would be charged amount to acceptance of the considerations offered along with a proposal. थर्ड नंबर में है by accepting a benefits as service. એમાં છે a bus driver offered to carry passengers to Baroda for ₹20. He takes his seat in the bus and is taken to Baroda. A is deemed to have accepted the offer of the bus driver by receiving the benefit or service thereof and shall be bound to pay ₹20 are fact. Second number में है implied conduct. It may be noticed that
the following cases law shall presume communications of acceptance to the offerer even how the offeree has not comes to noun of it at all. માં ફર્સ્ટ નંબરનો ટોપિક છે એક્સેપ્ટન્સ of an offer by conduct. Observance of the conditions of the offer will certainly amount to acceptance of the offer. સેકન્ડ નંબરમાં છે acceptance communicated to an against communications of acceptance to the against in cases 7. ફર્સ્ટ નંબરનો ટોપિક છે an offer was made through the agent or સેકન્ડ નંબરમાં છે the agent had the authority to receive acceptance of the offer shall be valid and binding upon the principal. એક્ઝામ્પલ છે if a stand the offer to be through the agency of C and B in turn given his acceptance to C, the acceptance shall be completed even if C forgets it or loses it. થર્ડ નંબરમાં છે favor of the communication of acceptance. In those cases where the offerer himself had waived the requirement of communication of acceptance, it needed not be communicated and the proposal shall become a contract without such communication of acceptance. એના પછી છે acceptance by post. Communication of acceptance by post is considered to be complete as against the proposer as soon as the letter of acceptance is posted. 5 નંબરમાં છે acceptance must be within a reasonable time. The acceptance must be made while the offer is still in force. Example છે before the offer lapses, if any time limit is prescribed in the offer, it should be accepted within the prescribed time limit. However, if no time is prescribed, it must be accepted within a reasonable time. What is a reasonable time? Depends upon the circumstances of each case. Example, I am offered to take a share in R company on June 8. He received a letter of acceptance on November 23. He refused to take on the shares held M was intended to refuse as his offer has lapsed as the reasonable period during which it would be accepted his lapse. છઠ્ઠા નંબરમાં છે acceptance cannot be in ignorance of the offer. Acceptance cannot preclude the offer nor an acceptance in total ignorance of an offer result in the contract. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એસ ઓફર્ડ એ રિવોર્ડ ટુ anyone who returned his lost dog. F brought the dog to S without having heard of the offer held. F was not intended to the reward because F was unaware of the offer and hence the question of acceptance never arose. હવે એના પછીનો ટોપિક છે ઇફેક્ટ ઓફ સાયલન્સ ઓન એક્સેપ્ટન્સ. તો એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. આટલા સુધી સમજણ ના પડી તો મારો કોન્ટેક્ટ કરવા વિનંતી. થેન્ક યુ.